vaccin COVID-19 là approuvé pour ti moun 5 ans ou soit plus grand. C'est plusieurs milliers de Timoun qui ont participé dans le test qui prouvait vaccin sain et sauf et puis li efficace. L'année qui s'est passée là, c'était difficile pour nous toutes, et spécialement pour Timoun nous yo. Vaccin a permis toute activité de recommencer. En même temps, la mette Timoun yo et nous-mêmes tout en sécurité. Li normal pour nous gagner question sous petit nous avec vaccin. Parler avec Petito, les fini, prend conseil dans mes docteurs. Mes amis, fais la science confiance. Prends vaccin. At us today, my name is Jean-Claude Sanon, your host, not only from Radio Concorde, Forum Communautaire, and for Haiti.net, MCTV, and Camera Mosaic. We want to welcome you with open arms. Though you're going to be watching this in 2022, so we might as well just wishing you right now a Happy New Year. It's a pleasure for me to be here. It's a pleasure for me to be here with you at the beginning of the year. Reasons being, it's a blessing. It's nothing else but that. Because we know what happened in 2020. 2021, Omicron has really scared the hell out of us. You know, there were some of us who could not even get into a plane to go and see our loved ones. So if we are alive here today, we got to give glory to the Master who's keeping us alive until today. Welcome to The Bridge. And if you didn't know, this is the name of this show right now with your servant Jean-Claude Sanon. The Bridge is being done or called upon again since 1993 when we first realized The Bridge. I had two co-hosts with me, and they were Yves D'Ambreville, who passed away, as well as Franz Kebro. So in honor of them, we call the show The Bridge. The Bridge is nothing other than bringing people together. The Bridge is our connections with our politicians. The Bridge is what's going on in local politics as well as national politics. The Bridge is about our health, what are the decisions that we're making, and so on and so forth. So the Bridge is really to bridging the gaps between what's going on in our society and ourselves. And speaking of the bridge, we have a very huge and a big bridge in the house today. And before I introduce my guests, I'm going to give you a hint, okay? Several of us have tried or attempted. I remember it was 2009 when I gave it a shot for Haitian used to say, you're going to be crazy, man. You're going to be mayor when you're trying for at large. Following me, there was also, there was another gentleman, William Dorsinafori, who tried also at large. Were there any more? Of course, I went also back again and tried for district city council. There was also another at large by Michel Dennis who had also attempted. And there was also Yves-Marie Jean who also attempted for district. Now, why all these males have failed? Somewhere along the line, they were building the pathway for a young lady who just came up and blossomed all over, and she's here with us today. What a way to welcoming you, my dear. Thank you so much for being here with us. Thank you for that very warm welcome, and thank you for helping, being one of the people that helped me blossom, so thank you. Pleasure indeed. And already we want to wish you a Happy New Year, and we're going to move along. Pour Haïtiens qui a suivi, nous disons bonne et heureuse année. Il y a eu un plaisir pour nous recevoir. Yon moun qui était parmi moun qui t'a caressé rêve pour entrer dans City Hall, finalement réalisé, li la chita ensemble avec nous. Nous avons l'opportunité pour nous faire la parole avec lui-même. N'importe de temps en temps. Les gens qui à l'aise, ils ont glac sorti, n'a fait les RUTHZEE, laissez créole là tout, n'a voulu le monter parce que son population que n'a essayé de servir. How are you in the first place? I know that you have been running like a chicken with her head cut all over. And especially whatever that I see Michelle was doing, you're always there and so on and so forth. That past 30-some days, how has it been for you? It's been very busy, but it's been very good. You know, I feel very grateful to be in this position. Aujourd'hui, tu as un peu l'haïtien qui essaye dans position là, et puis quand il y a occasion pour notre position, c'est pour ne pas rater. Donc ça veut dire c'est pour même côté magistrat, moi là tout pour communautaire.
Donc, il y a un peu de travail pour me faire, mais je suis vraiment content. Oui, dis, je venir là, je pensé avec quelques questions pour me poser. Vous connaissez, les journalistes vont essayer de calculer dans quelle formule pour permettre de how are you going to shape the questions and really ask them properly so that people can really feel comfortable. It is a heavy load. Because when you're looking at least $80,000 to $100,000, or let's just say within the city, way over 50, okay, of Haitian residents who are living in Boston, that becomes not only your constituent, but a big part of your constituencies, because you have others to take care of also. So you have an entire city. So you have similar, should I say, somewhat of responsibility as the mayor. And one needs to understand that. But you also have a heavy load, which happens to be the Haitian-American community. You become the first elected official right now in the city of Boston in 2022, because we have none other. So tell me, how do you feel the weight that's going to be on your shoulder? Yeah, it's a weight, but it's not one that I feel as heavy, because this is a calling, right? C'est bon Dieu qui mette dans position ça. Très bien. Et puis me connaître les papes qui t'aiment porter un chai qui trop lourd. Donc, alors, on a aussi des Bibles là ensemble avec moi là, les chats là trop lourds, déposer le nom, laver nos potel. Belle théorie, allez. Donc, c'est un chai, mais c'est un privilège pour me représenter la communauté, nous, communauté haïtienne, pour me représenter Boston. Donc, oui, il y a un chai et puis il y a expectation pour nous travailler, mais même laisser non moi, RUTHZEE Luijeune qui est là, c'est même comme politicien, c'est pour nous tous, c'est pas seulement pour moi. Et c'est pas parce que je voulais un norme gros, c'est parce que qui ça nous gagne pour nous faire, pour la communauté entière. Puis l'aime penser comme ça, l'aime penser sur problème et sur solution, pas de pas trop. Moi d'accord ensemble avec vous, je devais souhaiter, what I always tell constituents, we elect people and put them into office, but we cannot leave them by themselves. We need to stand by them, because there will be protest. There'll be people who go against what you propose, and so on and so forth. So at times when you have that backup, you feel that the backup is right behind you, it's kind of intensified your momentum to really fight harder, and so on and so forth. Now, I am praying and hoping. I'm putting this burden on the Haitian community first of all, because you are the prize right now. You are the pride of our eyes in a sense. So therefore, we should not just be satisfied only to come up to you and bringing problems to you, but we should also help you seek solutions. How do you see that partnership? Yeah, well, one of the first things that I want to do when I'm in office is have a meeting among the Haitian community leaders for us to really collectively set and discuss what our priorities are in the city, now that we have a Haitian-American city councilor, and now that we have also on the mayor's office a number of Haitian people representing, working in the administration and working for the city. So I want to see us sit down and talk about what the priorities are. Are there a community center? Is there better support to make sure that we're getting them the message out around vaccination? Is it better, bilingual education for our young kids? Is it all of the above? And how are we dealing and helping with our Haitian migrants that have just arrived from the border? Those are the issues that are important. Just as soon as we get into office, we're going to have a Haitian art show exhibit in City Hall, and we're going to be doing a number of things to bring, to not only celebrate Haitian culture, but to also move us forward as a community. And so I'm looking forward to, this is a partnership. I'm looking forward to partnering with members of our community to really push for change, especially when it comes to improving the outcomes in the lives of our young people, and getting our community into good family-sustaining jobs as well. That's going to be a priority of mine. But again, it's not going to come because I have all of the ideas. It's going to be because you have ideas, and Pastor Kiki, and Dr. Gabo, and Jean-Claude, all these people who are leaders in the community coming together to really outline what it is our agenda for Haitian Boston in the next 2 years. Peut-être génération pour la capable de comprendre, mais génération pour la comprendre très 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 bien. Et toujours je me demande pour quelle raison que je m'intéressé à entrer dans ce dialogue. Moi, imaginez
il y a deux façons qu'à utiliser piédestal là. OK? You understand the word pedestal. Pour Haïtien, de temps moi avec voilà qui paraît humain commun, OK? Qui a parlé ensemble avec eux, ils ne vont pas jamais prendre nous au sérieux du tout. Tandis que automatiquement nous monter dans le poste de, excusez l'expression, chef là, OK? Parce que c'est comme ça que les gens qui montent dans la position chef, ils ont bon un pouvoir que sous utiliser correctement bien, ou qu'à aider au mener à l'infini. Comme ça, tout, il doit faire chef là tout, et puis au bon pouvoir, et puis il a fait tout 26 tango et pour mal diriger autre. Vous comprenez quoi là? Moi, j'ai toujours parlé avec ni Linda, ni Marie, en ce sens que de temps nous sous piédestal ça, nous qu'à faire un pile avec la communauté. Parce qu'il attendez nous. Il attendait les nous dire comme ça que ou pas voulez des unions encore. Il attendait les dire comme ça que c'est seulement ensemble que nous capables réussir. Il attendait les dire comme ça que gon plan là oui, faut que nous investir là-dedans pour nous capables réussir. Nous capables porter cuit nous tout le temps devant porte monde. Faut nous-mêmes dans la communauté pour nous investir. Yo connaît que vous dit à la tête li, yo ouais ça crée de transparence là-dedans, il a réalisé sérieusement. OK? Parce qu'on pas qu'être bonne bagaille que nous besoin dans la société en termes de communauté que jour parler yo tendez là passer en exécution et a passer à l'action. Comment on fait plan pour utiliser ça? Parce que m'a déjà dit au compliment et par le simple fait que vous voulez rester soudé et connecté avec la société. Comment on fait plan pour utiliser l'autorité ça pour faire la société à marcher mieux? Oui, un des plans c'est pour juste en plus dans la politique c'est moun pas attendre une l'autre. Yo allé yo fait ça yo voulait yo gen pensé yo mais yo pas chita parler ensemble avec moun. Donc moi mes réunions mais pas réunion seulement pour qu'un peu de monde yo venir réunion c'est seulement voir yo voulait attendre. Non, réunion pour nous yo réunion efficace pour nous essayer qui j'en a résoudre problème que nous avons comme communauté et qui j'en a aider moun à améliorer position yo, améliorer vie yo, et puis jouer une façon pour nous rester unis comme communauté. Donc on connaît que m'a bien pouvoir et puis avec pouvoir ça m'a utiliser pour améliorer communauté conditions de communauté. Il y a un peu de monde qui a une bonne idée déjà dans la communauté. Quand qui déjà parlé avec de ça de besoin faire. Moi travaille moins tant que yo monde tant que si m'gay au micro et puis m'ba au micro et puis c'est moi même cap mettre volume sur le micro pour tout le monde qui attendait parce que me supporter ça veut dire que nous besoin l'argent entrer dans l'organisation ça nous besoin ressources entrer dans l'organisation ça et puis parce que yo élu parce que élu avec un peu de support m'a utiliser support ça pour monde qui pas de chance pour Yoshita là Botable. Donc c'est pour ça m'a yo élu et c'est ça m'a fait comme les montrer dans une semaine. Très bien. D'ores et déjà nous j'ai dit mes compliments. Now you will be pressured a lot because you happens to be a Haitian-American. And there will be folks out there who will be paying serious attention in terms of why does she showcasing her culture so much? Why is she defending her community so much and so on and so forth? How will you manage to handle this pressure? Yeah, I mean, it's the only thing that I know. You know, I grew up in a very proud Haitian household, so being Haitian is like, that's just who I am. It's a part of my existence. And there's nothing that I can do to change that. You know, I'll bring it up and I'll talk about it. But it also does mean that, like you said, I'm not just going to represent the Haitian community. I'm elected at large. That means to represent all of Boston and the diversity of issues that we face as a city. So I can't dedicate all of my time to the Haitian community. I'm going to have to be working on issues of climate change and racial justice and housing, which affects all the Haitian community. In fact, and that's why even when I'm working on things that I'm not saying the Haitian community specifically, it's for the benefit of the Haitian community. So people need to know that yes, c'est un fier d'être haïtienne, m'a toujours mis un chapeau haïtien là sous moi, mais c'est pas tout le temps que m'a parler créole, c'est pas tout le temps que me drapeau en même.
parce que je représente tout le monde là, blanc, noir, chinois, haïtien, pas haïtien, espagnol, c'est tout le monde représenté. Et puis, yo besoin connaître que c'est pour eux-mêmes, là pour eux-mêmes tout. Donc, ça veut dire, je parle anglais, je parle créole, je parle français, je parle espagnol. Yo besoin comprendre moi, c'est dans la langue ça que je parle. Pendant ce temps, il faut que je dise, si vous lâchez racine noire, si vous lâchez et quand on sortit, si vous lâchez moun koye là pour venir figurer devant l'autre monde koye, il n'y a pas d'avantage pour vous non plus. Même pas capable de faire. Ok, très bien. Non, d'accord, ça m'a parce que vous dites ça là, mais que comprendre ça tout parce que en maintes fois, ça fait au plus respect. C'est parce que vous respectez moun ou ya racine quand on sortit à ça hier. So pour moi-même, son âme qui est capable peut-être pas à deux tranchants, mais cependant, il faut utiliser correctement tout et pour aider les gens à comprendre. Il y a un plan que nous faisons pas bon ici à la programmation que nous allons faire. Nous voulons faire 11 de programmes, peut-être chaque 2 semaines, côté que nous allons présenter différentes African diaspora in here. The reasons for it sometimes a Haitian don't get along with a Jamaican, it's because they don't really know each other. They don't know about their culture. They don't know about their history and so on and so forth. Sometimes we do apply discriminations among ourselves for nonsense. And it could have been very easily resolved if I get to know my Dominican brothers, if I know about their whole entire culture, the less biased that I could be. So that's one of the things that we're going to emphasize in here. Now, coming into office with all of these great plans will certainly be part of an execution, and there is no doubt about it. The thing that I really wanted to touch upon, your relationship is excellent right now, as far as I'm concerned. Should I consider her your mentor? What is she like to you, the mayor? Yeah, I have a good relationship with the mayor. Okay. She is someone who works really hard and who cares about issues that I really care about. And so I think we are going to have hopefully a really good partnership where we're working on the issues that matter most to Bostonians who are often left behind or not at the table. You know, we probably won't always agree, but that's the nature of the game. And so sometimes I'll need to apply pressure to make sure that she's doing things that are the right things for our community and for our people. That just comes with the territory. I'm not just going to be someone that sits and bat mes seulement. C'est pas bat mes seulement. Ou pas député j'approuve, Jean-Haïtien, on dit. Non, c'est pas député j'approuve ma pied. C'est que ça veut dire qu'il y a un peu de bagaille qui n'a besoin de travailler ensemble. Et puis, il y a des fois qu'elle a fait erreur, puis m'a dit que le magistrat a fait une erreur pour la communauté, nous, et puis, mais ça nous besoin faire. Donc, nous travaillons bien ensemble, je connais que nous travaillons bien ensemble. Je connais que nous avons un nouvel magistrat qui travaille vraiment pour toute la communauté. Les communautés haïtiennes bien, lui-même c'est chinois lié, chinoise lié. Donc, je vraiment penser qu'il y a une tête libre pour travail pour chaque monde dans Boston. Et puis, nous ne sommes pas capables de dire ça pour chaque magistrat qui nous gagne avant lui. Donc, je suis vraiment content que c'est lui-même qui cap là. Et puis, nous travaillons ensemble pour nous créer un Boston qui travaille pour chaque famille, nous, c'est pour la famille haïtienne. Les Haïtiens prennent pouvoir, majorité de la population, où est l'argent. Cependant, tout à l'heure, on a dit, it's a calling. Pour les gens qui ne connaissent pas, ou Luijeune, tu es capable d'entrer dans n'importe quelle firme avocat, il fait contre l'argent, et puis la société à dos, et puis il vit TV amiablement, sans problème du tout. Pour qui raison ou fait échange ça? En lieu et place de pire au piédestal là, ou bien un public servant. Oui. Donc, moi, je pense que les décisions, ça, ce n'est pas une décision, moi, point pour tête, moi. C'est vraiment ça, avec un pile, la prière, je parle avec un pile monde pour prendre des décisions, ça. Jean dit, je suis dans le bureau avocat, je suis dans le bureau avocat, et puis, travaille un pile, appel l'agent, comme ça, mais qui n'est pas content. Qui est vraiment content, les non-militants communautaires, les aider les gens à résoudre le problème qu'ils ont, les mener les gens ensemble. Donc, c'est pour raison ça, que je prie sur lui, et puis je prends des décisions pour courir, et puis pour me
city councilor at large. Donc, moi, je pense que parents viennent là, ils font un peu de sacrifice. Pour moi-même, avec toi, Sam, comme ils sortent Haïti, ils viennent là, ils travaillent en pile, ils travaillent en pile, ils travaillent en pile. Ils même, ils n'ont pas de choix vraiment pour ne qui ça y a fait comme travail. Ils te connaissent que c'est obligé de travailler pour qu'ils supporter nous, petit moun yo, et pour qu'ils aider les familles qui sont Haïti. Je travaille du comme ça pour moi-même, je n'ai choix. Je n'ai choix pour travailler dans le bureau avocat ou pour entrer dans la vie publique. Pour choisir n'importe semblé parce que sacrifice est fait. Donc, ou est là parce que j'ai une option pour moi, parce que sacrifice par exemple fait pour moi. Service public, public service, becoming a public servant is probably one of the most humble and noble things to do, because you have a whole entire society who depends on you, who looks upon you, and so on and so forth. But Boston has a lot of injustice in it, and it sits into everything. I was talking to a friend today, and I was telling her poverty, how much it has been the basic roots of every evil into this land. People who cannot eat is the reason of poverty. People who cannot go to school is the reason of poverty. People who doesn't really get access to good health, to the health system. So poverty is something that needs to be uprooted. But however, you find out that most folks who have money have applied so much greed of being richer, and the poor becoming poor. So if it takes advocates like you and a lot of others to really make such changes. Are you ready to really get into this fight? I'm here. I'm here to fight. No other reason but to fight. Because you've been fighting for the housing cause, and there'll be a hell of a lot more. But you know what it's going to take. So you're ready for that? I'm ready. God on my side, family and friends on my side, I'm ready. Very good. When facing the storm, how are you able to cope with it? Yeah. A lot of it is, going back and remembering why I'm here, talking to friends and family, and getting encouragement from people that I trust. Okay, because the same one that were clapping and saying RUTHZEE today will be the same one protesting and doing all the followings. And I think this is why it's very crucial and detrimental that the community understand the burden that is in your shoulders, and for them to really help you out to carry it. RUTHZEE should not just be the person that you come to for solutions to your problem, but she would also need your help to carry that on. How important would that be, that relationship again? I want to insist on it, because I don't want anybody to take you for granted. Yeah. She's an official. We can always get this and that from her. No. But what about when she's in need for you to be there for her? And it's already started, I'm not yet in office, but I've already been doing constituent services for Haitian community. For people who call on me for help and for assistance. And, some of them are people who supported me during my campaign, and some of them are not. I hope that people are able to see that my heart will always be in the right place to serve and show up for community, and to really change the systems that have really trapped us in poverty and in jobs and in schools that are not good enough for us. And so, will I go in and solve problems, all of our problems on day one, day two? In the first year, probably. Probably not. But will my heart be there? Will my work ethic show that I've been working? Will I have something to show, say, look, these are the things that I've done? And I'm certain that I will. Very often, the good things that a politician does, it's not being reflected. It's not being spoke about. It's not being published. But anything that is wrong that slipped away in a minute destroys just about the whole entire work that you have done. How do you plan to showcase and to keep the community informed of what RUTHZEE is accomplishing? Yeah, that's a really good question. A lot of it will be, I have a communications director. We just hired her. She's going to help promote all of the things that I do. So we'll make sure that we post about it, that we talk about it, that we celebrate it at every juncture, that that members of the community know. And I'll send information out
just so that everyone knows what we've been doing, so that they can properly champion what we've been doing to the community. Do you promise that you're going to keep the communications open between the Haitian media, who's done a lot of work upon electing you, after you get into office? Of course. After I'm here right now. I'll be back. You know, as I said, of course, I'm citywide, so there's going to be a lot of demands on my time. But of course, the Haitian community, c'est nous-mêmes qui voyons monter. Donc, je suis toujours là pour parler ensemble avec nous, pour dire nous qui ça m'a sous qui ça m'a travaillé, qui j'aime besoin de support et aide nous. Donc, je suis toujours là. Parce que c'est pas seulement RUTHZEE qui est entré dans le City Hall là, c'est la communauté haïtienne qui est entrée dans le City Hall là. Donc, ça veut dire que je suis toujours là, ensemble avec nous, dans le marché, mais pour nous créer une ville qui travaille pour nous-mêmes et pour la génération qui vient. Quand il y a un monde qui a écouté la Kaduna, ça c'est parole politicien. Je des théories ça tout le temps, mais souvent, il ne va jamais croire qu'il y a un politicien qui va faire changement. Nous avons souhaité notre temps et carrière pour autrement, pour suspendre à quoi dans la théorie ça que tout politicien c'est même, c'est parole politicien, il pas fait ceci, il pas fait cela, il pas fait cela là-bas. Et parce que ça il va révéler super important pour moi-même. Ou comment ça fait travail là? Cependant, au grand pile pour l'apprendre dans les 2 années qui vont venir là. Mais pour les gens qui ne connaissent rien du tout de CD40 sur l'âge, parlez-nous de crasse de responsabilité. Donc, responsabilité, c'est nous-mêmes qui écrivons loyaux pour la ville de Boston. Donc, si il y a alors, c'est lui-même qui aurait les ordonnances là. Ordonnances, okay, résolution, zoning code, c'est eux-mêmes qui, c'est ça, c'est sur ça nous travaillons. Donc, et puis, les gens qui ont des problèmes dans le quartier, c'est nous-mêmes qui aurait les. Donc, les gens qui ont des problèmes et puis ils ont besoin de résolution, ils ont aider, ils ont aider. Je vais bureau moi et puis même si c'est pas bureau moi même qui peut aider je essayer de jouer une façon qui bureau qui doit aider. Donc c'est ce problème ce problème immigration, ce problème éducation, ce tout problème ça y a grand pile patron dans l'arrière, c'est tout problème ça y a moi-même qui travaille. Donc c'est pour ne pas hésiter relève les nous des questions même si c'est pas moi-même qui gagne réponse là mais jouer une réponse là pour nous. Il y a l'autre chose qui va tomber sous dos, c'est que vous pouvez avoir plus de questions qui va gagner à voir gouvernement local. Des fois, vous va gagner à voir avec gouvernement État ou bien gouvernement fédéral. Là. Et que le monde doit comprendre. Parce que c'est là où on vient représenter le pont entre société avec gouvernement. Qui parle de l'auteur qui est responsable de 3 fois la valeur. Non seulement il y a un local gouvernement qui on parle de lui-même, il y a après le sous-gouvernement d'État qui c'est state là, et après le tout sous-gouvernement fédéral là. Et qui sont capables d'assurer à ce que nous mettons en place ça, c'est pas qu'on peut un message tout le temps, mais le message ça vient joindre nous. Moun ça rejoint une réponse. Il y a un monde qui vraiment communiquer avec eux, qui parle avec eux. C'est une plus grosse faiblesse qui gagne des fois en dans votre administration. Moi Léo en anglais the gatekeepers. For some reason, they want you to hear what they think that you should hear, and they kept the rest of them on the back burner or into the trash can. How are you going to resolve that? Well, I mean, one of the good things is that I have good relationships with our state elected officials, and that I have good relations with our federal elected officials. And so my role in a lot of times will not be to be a gatekeeper, but to be someone who connects. So if you call me and you have an immigration issue, I can connect you. If you call me and you have an issue at the state level, I can connect you with someone. So, no gatekeepers. I don't believe. No, because I'm being specific. Your position is to serve. You understand the meaning of a phone call. You understand the meaning of service, and so on and so forth. But at time that you have members in your staff who slacked off by not telling you this person needs this or that person reach out for this and that, and for some reason they just tossed it into the trash can and it's not being, and later on you end up finding out, well, I have tried to call your office on so many occasions, they didn't. Vaccin COVID-19 là approuvé pour ti moun 5 ans ou soit plus grand.
C'est plusieurs milliers de timoun qui ont participé dans le test qui pouvait vaccin sain et sauf et puis li efficace. Année qui s'est passée là, c'était difficile pour nous toutes, et spécialement pour timoun nou yo. Vaccin a permis toute activité recommencer. En même temps, la mette timoun yo et nous-mêmes tout en sécurité. Li normal pour nous gagner question sous petit nous ak vaccin. Parler avec Petito, les fini, prend conseil dans mes docteurs yo. Mes amis, fais la science confiance. Prends vaccin.